ವುಮೆನ್ ಟು ವುಮೆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ, ಅವ್ರಿಗೇನು ದುಃಖ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಮೇಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಔಟ್ ದೇರ್. So how do you help women to cross this line? See, every lump, first of all, is not cancer. Like for yourself, as you said, it could be a cyst or fibroadenoma. I think we've always been told one breast is bigger than the other, anta. Definitely. Right. So there's a famous saying, breasts are not twins, they're sisters. Breast pain antakshane, does it mean it is cancer? As I said, most likely it is not cancer because very rarely cancer presents with pain. Women get healthy tips on how to maintain breast well. Not only breast, healthy lifestyle, less stress. These days I think stress is causing a lot of problems. Does wearing a bra cause breast cancer, especially wired bra? No, ಅದಕ್ಕೇನು ಡೇಟಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರೂಫು ಇಲ್ಲ, ಅದು just a myth. 3 common fears women have about breast surgery. First thing, they'll think that whole breast will be removed. Is it fair to say alcohol increases breast cancer risk? See, I think indulging in alcohol causes all the problems. Yella treatment adu will it affect the fertility athwa hormones? ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಮಗೇನೋ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇಹ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಯಾವ ದೇಹದ ಭಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೇಗೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೋವು ಕಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಚೆಕಪ್ ಅಂತ ಓಡ್ತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ kind of gets a big stage, not just during emergencies, but more through the lens of awareness. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು just curiously, I'm sure let's dive into the world of cancer, especially keeping breast cancer as the primary lens. Breast cancer ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಓಷನ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಥರದ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿನ್. ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿನ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಟುಡೇ, ಯಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ knocking doors of international hospitals and universities, latest technology ಏನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದ್ಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ಲೆಷರ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಮನಿ ಟೇಲ್ಕರ್ ಅವರು, ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಯಂಗ್ ಸರ್ಜನ್ who's worked in India for close to 10 plus years. At the same time, UK ವರ್ಗೂನು ಹೋಗಿ WWL hospitals vegan UK ವರ್ಗೂನು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು now here you are back to your home ground wanting to serve more Indians. So firstly, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಕಣ್ಮಣಿ ಅವರೇ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಕನ್ನಡ. Thank you so much, ma'am, for having me here. It's my pleasure. Such a nice platform. A lot of followers and you have a lot of name here, and I think you're doing amazing work by spreading awareness in multiple things, and I think taking on to even doctors as well. You've taken a very nice initiative. Thank you so much. Thank you. It's my duty and I think it's part of my job. Yes. And as a bridge here I connect the right dots so that through this the right light goes out and the message is given to people. So definitely. Today ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಓದಿದ್ದೀರಾ. Apart from all the numbers speaking for itself, thousands plus procedures, ishtu varsha experience, yella universities label adunu side ge to as a human who you are and what's the kind of experience you've had. ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಡೀ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಬಿಫೋರ್ ಐ dig deep into the world of the medicine and advancements, firstly ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ as a mother and as a doctor and as a human? ಹೇಗಿದೆ ಲೈಫ್ 2026? What's happening? I think 2026 is happening. I had my motherhood last two years and now I'm up and running. Definitely doctor's life struggle idde irutte, but keeping it aside, I always wanted to do something good for my patients.
As a female, not only female, but I think actually also as a female, if you're giving better treatment to your patients, and also ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ವುಮೆನ್ ಟು ವುಮೆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ, ಅವ್ರಿಗೇನು ದುಃಖ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಮೇಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಔಟ್ ದೇರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ even a nurse who's taking care, or even a radiation person, or even a technician, they go and cry out loud to them what is happening during their treatment, because they're not able to give this to their treating doctor, or even family members per se. India is a lot of taboos and lot of pressures, and as a mother and a woman, I think we end of the day always think less about our health and everything. So I'm here and I'm back with so much of expertise just to help all the women there, to get best treatment and make them aware of breast cancer, because breast cancer is increasing. See, I worked in UK, so the average there for breast cancer was around 60-65 years. So if you see the average, but as soon as I've come here, I'm seeing the average is 10-15 years down. So a lot of young breast cancer patients are presenting in India. ಯಾಕದು? So I mean, that exactly we're not able to find out. See, because all the trials and studies ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾನು US ಅಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಸೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮೇಜರ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೇಟಾ ಟು correlate and say why is this happening, what is happening. I hope we start doing it, because I think we are a different clientele altogether, like as a genetic level, or our race, or maybe some lifestyle, or or the land, multiple things. You can't relate to one point why this is happening. So definitely I think some newer trials, everything should come up, to only orient our patients here, and to see what is happening, which will benefit to them. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗತ್ತಾ, ಫಾರ್ಮಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗತ್ತಾ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್? ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟೈಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೂ ಆ್ಯಂಕರ್ಸ್ ಇಟ್? So looking at it, most of it is pharma driven, because there lot of drugs are coming up and everything. But as a surgeon, I think we surgeons are just get busy doing surgeries, and not into so much of research. But I think whoever is research oriented as well, you need to have a good setup, good hospital. You need a lot of legal boundaries, ethics, everything involved, and to do a very ethical practice, or to follow guideline, everything. Not only that, if you see, for example, patient trial ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ, ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ಥರ ಫಾರ್ UK or US or European base, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ in UK, I'll just give an example, it's a government hospital there. NHS is a government funded hospital, all of it. So not many of them are private. I mean, very less private sectors are there. So in India, it's not like that. Government is, very less, and private is getting higher, and, and these colleges and hospitals which are correlated, like a teaching hospital, our hatra kuda minimal resources irutte. So I don't think there's a very good hospital. If hospital is very good, they'll be so busy, they might be not having time to do all this. That's one thing. So a lot of bridges to their but I think if anyone's interested, I think we should always, as a government or a hospital or institution, should always promote them, help them to do these new things. Tata Hospital in Mumbai is one which is major ones, who do a lot of work on the research and stuff. But again, the credibility is questioned from the Western and US people, because a lot of loopholes are there in Indian system. ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ? ಸೊ ಲೂಪೋಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಈ ಪೇಷಂಟ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಈ ಟ್ರಯಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಲ್, ದಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಡ್ರಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಈ ಡ್ರಗ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ VIP ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೊಂದು ನುಗ್ಗಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಯಾಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎವ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಬಯಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್, ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಅಪ್ ಟು ಇವನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಅಪ್ ಟು ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಯಾಸಸ್, ಐ ಫೀಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಆರ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಾರು ಒಂದು ಲೂಪಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಇದು ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಟ್ರೂ, ಯು ನೆವರ್ ನೋ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರಯಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೂ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಫಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಯಲ್ಗೂ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ
Definitely. It all runs in thousands of crores? Definitely. If you're doing in a big scale, definitely ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. Because if you see a big number per se, to say it is a good trial is around 1,000 patients in a trial, like in Western countries. But again, ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಏನಾರು ಹಂಗೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಹುಯಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಿತ್ತಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡ್ರಗ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಡ್ರಗ್ ಬೇಡ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಈವನ್ patient perspective to navigate ಮಾಡೋಕೆ to do that. And as I said, they might not follow up. So hangagi a lot of confounding factors are there. But I think what we can do is best what we can do. But we should be doing ashte. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಧಾ ಬೈ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಶ್ಮಿ. ಇದು ಒಂದು ಎಥ್ನಿಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು ನಾನು ಕ್ಯೂರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ರಾಧಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ, ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸು. ನಾವು ಅದೇ ವೆನ್ ಐ ಸಾ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ತುಂಬ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, what should we be bringing back to India? Yeah. So definitely. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, breast cancer per se still comes under surgical oncology umbrella. So surgical oncology ಅಂದರೆ a doctor who treats every cancer in the body. So ನಾವು ಇವಾಗ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ, ನೀವು ಲೈಕ್ ಮೂಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಇರೋರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪರ್ಸೆ ವೈ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, I think that isn't it nice you do experiencing only one organ, and I think you can give better treatment even your organ specific. You see a lot of patients, you have a lot of information, you'll be doing so many fellowships. So I think in that way your knowledge and your thing will be definitely much better than just whole body or a general surgical oncologist. So now definitely we are moving towards it. So India is definitely moving towards it, like organ based oncology. So ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆ 7-8 years down the line when I went to UK, ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ. It was just booming. So I thought, why don't I go to Western country, learn, because already all organ specific long back ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. For example, in UK has a national program for women. It's a government aided non-profitable organization, right, NHS. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 50 to 70 years every woman is screened every 3 years free of cost. So imagine the amount of cancers they're picking up by just screening. And screening per se is a complete, founded thing. And it's a very big program. So in that way, obviously, because so many patients are found, so they laid a very nice foundation to cater them. That we don't have in India. It's correct. We don't have any screening, not much of... The government controlled majority illa. ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ 2, ಸ್ಟೇಜ್ 3, ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1 or stage 2. Symptomatic is where stage 3 and stage 4. So all of the patients, 80% of the patients I see in India, stage 2, stage 3, stage 4. But 80% of I saw in UK, all of them were screening. Only 20-30% came as symptomatic. That too, probably 3 years ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆರ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕಿಪ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮ್. ಹಾಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ that is a major difference. So if you see in UK, very early breast cancers are treated, and here very late breast cancers are treated. So but now again ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಡೆಡ್, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್, ಆರ್ ಈವನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೀಸ್ screening tests done, because the awareness of cancer is increasing even in India. So hangagi we are moving towards getting more patients now, from stage 1, stage 2 type. So in that way I have more experience in dealing this early breast cancers. Like there is very DCIS, so it is not the stage 0 technically, so it's not even invasive. Andre basement membrane irutte, adina cross agiralla. So anta cancers tumba ನಾವು ಹಿಡಿತಿದ್ವಿ UK ದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು DCIS ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. DCIS, ductal carcinoma in situ. So it is the stage 0 of invasive cancer. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹರಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆ ಥರ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ
ಭಾರತೀಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಏಜ್ ಡು ಯು ಅಡ್ವೈಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ನನಗಲ್ಲೊಂದು ಸಿಸ್ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ early only I had gone and then got a mammography and then ನನಗೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅದಂತ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಅದು ಅವಾಗ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೋ ಓಪನ್, ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಔಟ್ಸೈಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ನೋಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಶೇಮ್ ಇರ್ಕೂಡ್ದು, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಡ್ರೆಸ್. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅರ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇವ್ ಮೋರ್ ಲೈವ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಯರ್ ದೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ರೈಟ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್. Even if you're catching it early, look at it as a chance given to you. Correct. So yeah, hingalla idaginda I can share with you the fear even I went through. ಚಿಕ್ಕದೇನೇ ಬಂದ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ವಿಮೆನ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್? ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕು ತಲೆನೋವು ಅಂತ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್? See, every lump, first of all, is not cancer. Like for yourself, as you said, it could be a cyst or fibroadenoma or a phylloid or, milk which is collected or some infection, abscess, or then cancer. So there are multiple things what, breast can have. So every lump is not a cancer. So I think just because of the fear that every lump is a cancer, patients don't come only. But doesn't, but in fact, in a way, pain anta bartare. But technically, many, theories are there and so many papers are there where it is proven that, breast cancer is painless lump. It always presents as a painless lump. Nim novuge iralla. So now illa gantide andre, you have to, your antenna should be up. There must be something lurking anta. It could be just fibroadenoma or a cyst, but should come down. And until unless you know what it is, then only you can treat it, right? Just hiding and sitting at home, if you can tackle it in stage 1, stage 2, why do you want to stay until stage 4? That is the question. I think the awareness is important, where to tell them that breast cancer is so treatable. You can these with the modern radiation, chemo and immunotherapy, a lot of things have come up which technically we can cure the patient if they come in stage 1, stage 2 and even up to early stage 3. This ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ದು ಲಂಪನು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಹೌ ಡು ಐ ನೋ ಇಫ್ ಮೈ ಲಂಪ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್? See, any lump will need urgent attention, because until unless you go to a doctor and check it out, how will you know what it is? Correct. So first you come, get it checked. You can do a basic test called ultrasound or a mammogram. It's very not invasive at all. Ultrasound is ultrasound, mammogram is the X-ray of breast. Okay, for depending on the age, they will tell you whether ultrasound is needed or mammogram is needed or both is needed. So when both the tests are done, you will get to know whether it is a cyst, fibroadenoma or a cancer. Depending on that, they'll either keep you in the follow-up or they can reassure you, or they'll do a test called biopsy. Breast pain ಅಂದ ತಕ್ಷಣ does it mean it is cancer? As I said, most likely it is not cancer, because very rarely cancer presents with pain. So cancer, when it infiltrates the skin, ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಸಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಪೇನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಂಪ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೊಡೆಯೋ ತನಕ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ if you have any pain, so most likely it is just hormonal changes or some infection or something like that. Very unlikely to be cancers. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ 10-year-old ಗರ್ಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಹೌ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಅ ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಯು? So breast is definitely a female organ, which sometimes plays a role of cosmetic and also reproductive. So cosmetic, yes, it gives you appearance. So some people might have small breasts, some people will have big breasts, some people will have normal breasts. I think it's totally okay. It all depends on their genetics and on their body. And it's actually, breast is called a modified sweat organ. So basically it's in the skin. So it's not something internal organ. That's why it's not, painful. Any kind of surgeries for the breast cancer is not very painful like how any abdomen surgeries would be. Oh. Okay, yeah, definitely. The surgery and the recovery, everything is very, very fast. And these days, all my breast surgeries are done daycare. So you come in the morning, get the surgery done, go back home. Oh. So that fast recovery is with breast cancer, breast surgeries. And if you see reproductive part of it, breastfeeding, it helps in producing milk. So it's an organ which produces milk, feeds for your baby, and those are the two important uses of breast for a female. I think ಇವತ್ತು AI ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಸ್ ಟು ಹೌ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಂತ.
ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಮದರ್ಹುಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? So basically breast again has a lot of stages of maturation. So first maturation menses ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಆ ಬಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬಿಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ you'll start developing to have more glandular tissue. Until menstrual menses, the male and female breast is the same. ಸೊ ಇನ್ನು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾಗಿರಲ್ಲ, ಶುರು ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಚುರಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ದ ಬೇಬಿ. ಸೊ that's why they say, like, if you breastfeed, it is more towards, that you're reducing your cancer risk. Why ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಯೂಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ secreting milk, then it's becomes involuted and it becomes normal kind of a breast tissue. So ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ breast feed is very important. And definitely there are many papers showing that if you breastfeed, definitely your cancer risk go down. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇವತ್ತಿನ ಯಂಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸು ಮದುವೆನೇ ಬೇಡ ಅಂತಿರೋರು, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಅಂತಿರೋರು, ಸೊ ಅಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಮದರ್ ಅಂದರೆ? See, I think it's total personal choice. And I'm not saying that every woman who's not going to breastfeed will have breast cancer. So for example, you are prone for it, ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. just in case you are prone for it, ನಿಮಗೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ, that might add to it. It's just an additive thing. It's not the cause per se. So I don't think everyone should be scared of, but if at all you're planning and having, and always think of breastfeeding, I would say. Now comes thanks for the basic understanding as to how a breast matures into main stages. Now women get healthy tips on how to maintain breast well. So I think in any cancer perspective, if you ask me, not only breast, healthy lifestyle, less stress. These days I think stress is causing a lot of problems. Even MI, everything is happening because of stress. And I think also immunity is important. See how anything which can hamper immunity can cause the genetic level derangement, which can cause cancer. So anything you do to improve immunity will definitely help. So like you're jogging, walking, and having healthy lifestyle, and less stress and good sleep, everything matters. Proper lifestyle, healthy lifestyle, I think is the main towards it. ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಟಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಂಗೆ ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್ ವಿ ಡೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಏರ್, ಇನ್ ದ ಫುಡ್, ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಬ್ರೀದ್, ಈಟ್, ವಿ ವೇರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್ ವಿ ಡೂ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ and the stress, so much work, ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ 2-3 weeks ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ 2-3 weeks ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ನನಗೆ, and a lot of a lot of stress in the work. Even ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, but in fact I have seen a lot of engineering my patients where they go through a lot of stress and pressure as well. We think that their life is very easy and nice, but unfortunately not very true. So I think a lot of stress women are also having, because I think that could be another causative factor. You see a lot of women are working nowadays. They have to handle home, house, work, everything. So I think they're overworked and overstressed. Probably that also is one of the cause. You never know until unless we prove it. But I think healthy lifestyle and keeping a balance always helps. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೂ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? So I mean, see, what I'm just trying to say is, stress ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಂಗೊಂದು ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಯಾವತ್ತು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಡಿವಿಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನಿ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ which can cause this genetic aberration can cause cancer. So again, as I said, stress ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ immunity build ಆಗಲ್ಲ, immunity ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ it's all a cycle, and everything is a causative thing. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗೇನೋ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕನೇ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಬ್ಲಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಏನೇನೋ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್?
So not only India and worldwide, I think everything is still under trial. It is called circulating tumor cells and circulating DNA. So two different things. So circulating DNA as in a deranged DNA circulating in the body, in the blood, or already a cancer cell which is dividing in, moving in the blood. So with blood test ಬರ್ತಾ ಇದೆ, still under test and trials, ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. But soon I think if it comes, it will change a lot of management in perspective of chemo and surgery. So we'll still waiting for the data. ಕೀಮೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಏಡಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪೇಷಂಟ್, ನಾನು ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಟು ಸಿ ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಲೀಷನ್. You cannot see what is happening in the cell level. ಗೆಡ್ಡೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ. So cell level ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ದೇ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅವಾಗ ಕೀಮೋ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೀಮೋ ವೇರ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕಲಿ, ವೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ cells which is already roaming in the body. But technically stage 2 sometimes we can go ahead with surgery as well. So the chronology of the treatment changes. So hangagi a lot of gray area is still there. I think it will definitely help us later on. ಸೊ ಕೀಮೋ ಕೊಡೋದು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. Correct. So I'll tell you briefly about how cancer treatment is. So cancer treatment first ಸರ್ಜರಿ ಇದೆ. ಸರ್ಜರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಏನು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅದು ಏರಿಯಾ ತೆಗಿತೀರಾ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಏರಿಯಾ ತೆಗಿತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ. ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾರು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಉಳಿದಿತ್ತೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಂಡಿಲ್ವೋ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್, ಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದಟ್ is there any cells roaming in the body anta question ge, because we don't have any test to prove, anta aggressiveness cancer iddag ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, chemotherapy add ಮಾಡ್ತೀವಿ. And also ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, multiple trials and the researchers have shown that in certain type of breast cancers chemotherapy is very very helpful. So it improves the overall survival, improves the recurrence rate. So hangagi chemotherapy help barutte. Wow, thanks for giving us the understanding ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸು ಯಾವುದು, ಯಾಕೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಈ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಇದೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಕೀಮೋ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್. ಸರ್ಜರಿ ಇದು ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ? ಸೊ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. Wake up to fresh ideas. Repose. ಸೊ ಈಗ ಇವತ್ತು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮ್, MRI ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್, ಇದು ಮೂರಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡೋದಲ್ವಾ ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್? Yes, those are the diagnostic tests radiologically. ರೈಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಟ್ರಯಲ್ No, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ biopsy. Oh, biopsies Biopsies once the where, tumor is there. yeah, once you see suspicion on any of these radiological tests and you're clinically, if you feel suspicious, how to prove it is by a core needle biopsy. See, in many places ಅಲ್ಲಿ FNA ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. FNAC ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೀಡಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ accuracy is only 70%. So what happens is 70% ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಕೀಮೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆ ಸಬ್ ಟೈಪ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂ ಬೇಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಗರ್ ನೀಡಲ್ ದೆನ್ FNAC. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋ ನೀಡಲ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ. ಸೊ ಕೋ ನೀಡಲ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ FNAC ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೋ ನೀಡಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್? ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ all the GPs and other people who do this test, rather than doing FNAC they should be doing co needle, because ಪಾಪ FNAC ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 4 ಸತಿ ಚುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋ ನೀಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗಾರ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಕೋ ನೀಡಲ್ ಇಸ್ ಡನ್, ದೆನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಇದಲ್ವಾ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಯಾಕೆ. ಸೊ
I think awareness about both the procedures should be equally important these days. ರೈಟ್. ನಾವು ಐಮ್ ಶೋರ್ ನೀವು ತುಂಬ ಪೇಷಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಜ ಆದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೌ ಡು ಯು ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಗೈಡ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಯಂಗ್ ವಿಮೆನ್, ಓಲ್ಡ್ ವಿಮೆನ್, ಯಾರು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರೋರು ಪಾಪ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಫಸ್ಟು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ, ಅವರ ಹೋಪ್ ಇಸ್ ಶಾಟರ್ಡ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೆಮ್? See, any patient who comes with lump, I tell them it could be anything. Let's do first scanning, radiologically nodana, clinically examine madana, ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. If at all suspicious, as I said, we'll do a biopsy because 100% ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ biopsyನೇ important. So I counsel them that, until unless we do a biopsy, it's very difficult for me also to comment on anything. So don't worry at this point, let's do a biopsy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಯೋಪ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ 4-5 ಡೇಸಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ to be cancer, then I think telling upfront to the patient at this point makes sense rather than telling them in the later stage. So because they're prepared, because even they can have an informed decision. It's not only about the attenders or the son or the thing. Many people come, illa nam parents, my mother helbedi, illa nan wife helbedi antella heltare. Up to a certain point it's okay, but once the diagnosis is made, I think they have to be informed, because they'll also have to be on board to understand what is the treatment, what are they going to have, what are the difficulties. So I think so I try to tell them that now, see, we have seen that there is cancer, but don't worry about it. We'll do the staging, as I said, PET CT ಮಾಡana, whole body scan ಮಾಡana, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಬಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್, ವೆರಿ ಕ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 10 years ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ 10 yearsಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ರೇಟ್ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ if you take, for example, pancreatic cancer, survival is only 15-20% for 10 years down the line. But breast cancer, 95% survival rate. So 95% of the breast cancer patients, 10 years ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ 95 people are living in 100 patients. Wow. Even in 10 years. So such good cure is there, such good overall survival is there. So ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? It is, definitely something which is tackle around it ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ, ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ, ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟಾಗಿ ಅದೇ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಆರಾಮಾಗೂ ಇದ್ದಾರೆ, 4-5 years ತನಕನೂ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಈವನ್ ಗೋ ಟು 10. ಯು ನೆವರ್ ನೋ ಇಫ್ ದೇ if the tumor works very well with the chemotherapy, the survival improves a lot. So in that way, I think that gives a lot of hope to my patients that this is not the end. Right. So best stage to be detected is even before up to stage 3 is also good. But obviously best stage is 1 and 2. Even before ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್. ಎಸ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಸಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಪೇಷಂಟ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಸರ್ವೈವಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ರೆಕರೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಶಿ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಡೂ ಪುವರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಪೇಷಂಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ 10% ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಕೋಟೈಪ್ DX ಅಂತ ಒಂದು US ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಗಡ್ಡೆನ, ಆ ಗಡ್ಡೆ ಮೇಲೇ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅವರು IHC ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ. ಹಾಂ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ರೆಕರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನ್ಸ್ ಹೌ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್, ರೆಕರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಹಾಂ. ಸೊ ಆ ಥರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ 3 ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಕರೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ
ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಆ ಸರ್ಟನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ವಿ ಗಿವ್ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ. ಸೊ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅ ಸಬ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ER/PR ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ HER2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಅಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ 2, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಈ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಕೀಮೋ, which is a very acceptable decision to the patient and everyone. And also over treatment, why do you want to do over treatment? Chemotherapy help ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೀಮೋ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ ಟೈಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇವನ್ ಸೇ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ನನಗೂ ಹಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಟೇಲರ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸರ್ಜರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ವಿಲ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಲೂಸ್ entire breast if they have cancer? ಸಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ಫುಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ರಿಬ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಸಲ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಮಾಡೋರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋರಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ವಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋರು. ದೆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬರೀ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ಚಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, until unless needed there is no need for mastectomy, which is complete breast removal. There are only certain indications, I'll tell you what. So if the breast is completely involved by the tumor, or there are multiple places like 4-5 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ there is another entity called inflammatory breast cancer which are it's infiltrating the skin as well, dermal lymphatics ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ. only 3 scenarios ಅಲ್ಲಿ, in fact these are the absolute contraindication for breast conserving surgery. only in such scenarios ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವಿನ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸಲ್ಲೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 80 to 85% ಆಲ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ. ಯೂಶಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಏರಿಯಾನ ಮತ್ತು ಗಂಟು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಜಸ್ಟ್ ರೀಶೇಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ A to Z ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? See, breast conserving surgery is where you remove only the tumor, along with it a normal tissue, because ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಕೋನಟ್ ಶೆಲ್ ಥರ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎತ್ತಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಆ ಥರ ತೆಗಿತೀವಿ. ಆ ಥರ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ದಿರತ್ತೋ, ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಲಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಲೆವೆಲ್ 1 ಆಂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ಡ್ to reduce the gap and the deformity. And finally, it might be a little smaller, but eventually it's a breast. It's a nice looking breast. So that is still level 1. So sometimes tumor ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್, ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ that is level 2 ಆಂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತು ನಿಪಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಪ್ರೊವಿಷನು ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವೆಂಚುಲಿ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂ ಫ್ಲಾಪ್ ಬೇಸ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಾನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ನ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ದೀಸ್ ಡೇಸ್. ಐ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಆರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಪೇಷಂಟು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆದೇನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಟು ಟೆಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, we can give a very good cosmetic outcome, because femininity is very important. Losing, I know externally ನೀವು ಒಂದು processes ಹಾಕೋಬೋದು, like bra ಬರುತ್ತೆ with the cup and everything. Externally I might not tell you that you have lost a breast, but when she stands in front of the mirror, or when she is looking at herself, or in during her sex life or whatever, there is a lot of social social and mental health ಪಾಪ ತುಂಬ ಟ್ರಾಮಾ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. I have seen so many patients die with the mental trauma of losing a breast. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಸ್ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವೈ ನಾಟ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಆಂಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕರೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೋರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಫ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಯೋರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಈಗ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಎನಿಮೋರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ to the extent you can go back to your life normally. Yes. And also ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ದ ಸರ್ವೈವಲ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಸರ್ವೈವಲ್, ರೆಕರೆನ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ. ಆ ಪೇಷಂಟು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಯೋದು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ, ಮ್ಯಾಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿಗೂ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ. ದೆನ್ ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಫ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್? ಎಸ್, ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್. ಎಸ್. ಅಲ್ಲೇನು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ, ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇಸ್ ಟು ಕೇಸ್, ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್. So it is always better to go with your own body ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಥಿನ್ ಪೇಷಂಟ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂಥ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸರ್ಜರಿ, ಸಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಕಾರ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ಏರಿಯಾ ರಿಕವರಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಟ್ಸ್ಬೇಡ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಥರನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಏಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಕರೆನ್ಸ್? ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮು, MRI ಎಲ್ಲನೂ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಪ್ ಆರ್ ಅ ರೆಕರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಹೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನು ಹೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಿ ಫಾಲೋ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾಮೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾವೇನೇನು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಏನು ಬೇಡ. ಆ ಥರ ಏನೂ ಭಯ ಪಡೋಕ್ಕೆ ಸರೋತಿಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಯೂಶಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸರ್ಜರಿ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೋಸನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ UK ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರೋಸನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ವೈಡ್ ಲೋಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಲೈಕ್ ಲಂಪ್ ತೆಗ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ ಟೇಬಲ್ ನಮಗೆ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪೆಥಾಲಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಲಿಂಫ್ ನೋಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ UK ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ UK ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರಿ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೇರ್ ಫ್ರೋಸನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, it's a bliss to an oncosurgeon, and especially a breast surgeon like me. I in fact take the specimen and put it in a mammogram to see if I'm taken a good margin around it. So a mammogram and a frozen section gives me a very free space of mind that I've done a good job. So in that way, in intra-op only we can change. If at all we feel bittidivi sari tagdilla andre, during the surgery only we can take little bit more. So that facilities are all there. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ರಿಕವರಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ? See, as I said, usually breast per se is not very painful. Okay. So, and as I said, all the surgeries can be done daycare. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಿಶ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನೂ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ರಿಕವರಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಲೆವೆಲ್ 1 ಆಂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲನೂ ಆರಾಮ್ ಒಂದಿಂದಲೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ರಿಕವರಿ ಆಲ್ಸೋ 1 or 2 weeks ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ವಾವ್. ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ನ್ಯೂ ಆಂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮಲಿ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಕಾರ್
ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೌಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ವಿ ಗೋ ಅರೌಂಡ್ ದ ನಿಪಲ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋ ಬಿಲೋ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಲೈನ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ looking cuts on the breast. That is why oncoplasty helps rather than just putting a incision right over the breast and taking the lump out and just leaving it, giving a very bad ugly scar and a very deformed breast. If you do a good oncoplasty and a good remodeling and plan your incisions properly, you can give very nice cosmosis as well. Now I have some questions around reconstruction ಮತ್ತೆ cosmetic concerns. So one doubt is, will the breast look natural after reconstruction? See, if you ask me, implant based reconstruction, obviously it's a silicone implant, so it will not be like regular fat. Nimge solpa feel might be different than the regular thing, but again nimage volume ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, look ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. Only thing, the feel might be not the same as the thing. But if you take the flap, like any LD flap or any tummy flap ಆ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, it's all your own cells, right? So ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದು obviously feel, I think it will be more natural towards the breast. Yes. ಸೊ ಇನ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಿಲಿಕಾ ಬೆಟರಾ ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೆಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? See, I can only recommend what is good for her. As I said, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗುಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲಾಂಗರ್, ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಗರ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ಲೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಅನಾಸ್ಟಮೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಅನಾಸ್ಟಮೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ low. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಟು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಅನಾಸ್ಟಮೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಾಟ್ ಆದರೆ ಹೋಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ಸೊ ಆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್. ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಲೈಕ್, ಸೊ ಇಂಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, how your body, it's a foreign body, right? So how your body reacts to the implant matters. So some people form a very hard shell around it called capsular contracture. So body ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಥರ, ಕೊಕೊನಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಥರ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅದರ್ ಪೇಷಂಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ತೆಗ್ದು ಆ ಶೆಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? you have solutions for them. So and also it's not very expensive. One thing, implant based reconstruction, I know implants are expensive, but definitely tummy flap is more expensive because ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫಿಗರ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ? So it depends on the implants again. You have implant ranging from 25,000 to 1.2 lakhs. So hangagi depends on the quality of the implant. So ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ 1.2 ಅಂತಾನೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡ 1 lakh ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 lakh. ಸೊ 2 to 3 lakhs ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಟಮಿ ಫ್ಲಾಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 7-8 lakhs ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರ್ ಸೆ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್. ನಾವು representing all the women, I think we've always been told one breast is bigger than the other anta. Definitely. Right. So there's a famous saying, breasts are not twins, they're sisters anta. So it's not exactly twins tara iralla. Why is that in the first place? It is very common. It all depends on how it develops, right? And also breastfeeding ಆದಮೇಲೆ it changes a lot. ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ breastfeeding also changes the shape a lot. And also from the starting only, some people have one big breast and one small. 1 cup size difference is okay, but more than 2 cup size, then it's very difficult because bra fit ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗ್ತಿಲ್ಲ. And also one is sagging, one nipple is up, one nipple is down. So all those things we can technically easily manage. So what we can do is increase the opposite side or reduce the opposite side. So anything can be done, but it all depends on what patient is looking at. ಸೊ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ, ಇಸ್ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್? ಅದಕ್ಕೇನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತು? ಸೊ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್
are you talking? So ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟು. ಸೊ ನಿಪಲ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್ ಬಿಲೋ ದೇರ್ ಕ್ರೀಸ್, ದ ಮ್ಯಾಮರಿ ಕ್ರೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟಿ, ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ನಿಪಲ್ ಅಪ್. So that is what is called mastopexy and breast lift otherwise. So adenagutte, you just reduce the skin so that it becomes taut. So taut adag enagutte, volume automatically male hogutte and the nipple also is moved up. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಕಪ್ ಈ ಕಪ್ ಯಾವ ಕಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೇಲರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಡೌಟ್, ಈ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಗಳೆಲ್ಲ ಡಸ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಲೇಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್? ಇವಾಗ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಕ್ಟ್ ಏನು ನೀವು ಮುಟ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಾಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಯಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಂಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಹಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗುಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಔಟ್ಕಮ್, finish everything, like 2-3 kids, how much ever you want, finish everything. After that you come back, then we'll give a good perky and nice breast. Ideally you can do, anytime you can do, but we have to always explain them. Then if if you're having any child or planning to breastfeed, this might happen and you might need relift. ಈ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೇಸಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತಾರೋರಿಗೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವೇರ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ನಿಪಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನಿಪಲ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟಿಶ್ಯೂ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್, ದೆನ್ ನಿಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಡ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರೀ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. 80% ಆಫ್ ದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನೀವು ರಿಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಮ್ ಹ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಆಲ್ಸೋ ಈ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವೈವರ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ರಿವಿಸಿಟ್? ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ reconstruction we are talking about is post mastectomy, ಅಂದರೆ when you remove whole breast. So definitely there is immediate reconstruction, there is delayed reconstruction. So sometimes we only delay it. For example, if patient is needing radiotherapy, we give radiotherapy, we do mastectomy, do radiotherapy, and then after 6-7 months down the line we put a implant or we reconstruct with the thing. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we don't want the implant or the tissue to get all the radiation. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನೇ ಅದನ್ನು ಡಿಲೇ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೇಷಂಟು, ಟಿಶ್ಯೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಫ್ ಈವನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. Now advice for people who are getting cosmetic breast surgeries, ಸೇಫಾ? ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಜನಗಳಿಂದ? ಸೊ ಫಾರ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅದೇ ಮೇನ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆರ್ even implants get infected, because it's a foreign body, right? If you don't do a good job, or body is reacting very adversely towards it, it can cause infection in the starting phase. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ? ಸೊ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ hospital and environmental ಮಾಡಿದ್ರೆ, and if you are quick in your procedure, I think all these complications will be reduced. Quick meaning? You cannot be taking your own time. I think ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, then any organism entering the body time is reduced, right? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ಗಳೂ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೇ ಜಾಬ್? ಎಸ್ ಡೇ ಕೇರ್. 2-3 ಅವರಲ್ಲಿ 2-3 hours ಎರಡು ಕಡೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಡೇ ಕೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಸೇಮ್ ಡೇ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೀಜನಲ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಏನೂ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ.
ಇಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅನಸ್ತಿಷಿಯಾನೇ ಕೊಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಜನರಲ್ ಅನಸ್ತಿಷಿಯಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 2-3 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬೆನೈನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಈಗ ಫೈಬ್ರೋಡೆನೋಮಾಸ್, ಹಾಂ, ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಏನು? ಫೈಬ್ರೋ ಅಡಿನೋಮಾ. ಫೈಬ್ರೋ ಅಡಿನೋಮಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಇದೇನು ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಏನು? See, fibroadenoma is a hormone lump. So basically ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, something like that in the breast. Okay, so if there is any hormonal changes or you're prone for it, fibroadenoma ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so what are the indications to remove it? Only few indications are there where the fibroadenoma is bigger in size. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆಲ್ರೆಡಿ 4 centimeters ಇದೆ, 5 centimeters ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ಬೆಟರ್ ವೆನ್ ಯು ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕಾರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. Because if it is big, then you will have to put bigger scars and bigger surgery. So if it is already more than 3 to 4 centimeter, better to remove. That's one indication. Second indication, ಇವಾಗ for example 2 centimeter ಇದೆ, ಅದು ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ 6 months ಅಲ್ಲಿ 5 centimeter ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಫೈಬ್ರೋಡೋನೋಮಾ ಮತ್ತು ಫಿಲಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಲುಕ್, ಫಿಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಫೈಬ್ರೋಡೋನೋಮಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯೂಮರ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿನೈನು, ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನು, ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೈಬ್ರೋಡೋನೋಮಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾರು ನಿಮಗೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಯೋಪ್ಸಿದಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವೆರಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಲಂಪ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಬಿಗ್, ವೆರಿ ಬಿಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ಲಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯೂಮರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗ್ರೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನಿ ಫೈಬ್ರೋನೋಮಾ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫಿಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಟರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದೋಸ್ ಫೈಬ್ರೋನೋಮಾ. ವಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ lump? You can, it's again body to body. So it depends on the hormone. Again, it depends on your, how the fibroadenoma is. If it's a fast growing fibroadenoma, the cells are dividing faster, then it becomes fast, bigger sooner. So you cannot really say, ಇವಾಗ ನಿಮಗಿದೆ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 6 monthsಗೂ ಆಗ್ಬೋದು, 6 yearsಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫೈಬ್ರೋಡೋನೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಪೇಷಂಟ್. ಸೊ ಈ ಬಿನೈನ್ ಲಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಆಗತ್ತಾ? So good question, because benign lumps never become cancer. So fibroadenoma, cyst never turns into cancer. That's a proven thing. So it's a myth that fibroadenoma becomes cancer. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಲ್ಲ. If it becomes cancer, that means starting ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈಬ್ರೋನೋಮಾ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಬ್ರೋನೋಮಾ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತೆಗಿಯೋದು ಬೆಟರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಈ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಂಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದೇನು? ಸೊ ಫೈಬ್ರೋನೋಮಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ ಕುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೋನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಾಸಿಟಿವ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ವೈ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫೈಬ್ರೋಡೋನೋಮಾಸ್, ಹೋಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಫೈಬ್ರೋಡೋನೋಮಾಸ್. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ, ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ. ಇನ್ನು ಏನಕ್ಕಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಫೌಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಯೆಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಸರ್ಜರಿಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋ ಸರ್ಜರೀಸ್? ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಕೂಡ ರೊಬೋಟಿಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ರೊಬೋಟಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಕಿನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮಸಲ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವೆಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ for robotic breast removal, but definitely robotic is also come, but everyone has their own perspective towards it. See, for me breast surgery henge andre I feel it. See, until unless you feel where the lump is, how will you cut? Correct. So ನಿಮಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೋಬೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ದೇರ್ಸ್ ನೋ ಫೀಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಆರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬರೋ ತನಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ವೆಶನಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್ ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಷನ್ ಇತ್ತು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ವೈಡ್ ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೂ ಪ್ರೂವನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲೂಬಾರ್ದು. ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲೇ ಆಗಲ್ಲ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತೆಗಿತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? Thank you for throwing a lot of light on surgery. No, this robotic surgery has become a new hype. If I tell you, UK ದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಸಿ ಯು ಕೆದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ರಿಸರ್ಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, because they still feel it is unsafe for breast cancer surgery. But Indiadalli robotic has taken up a very, booming way. Definitely you can do it, but I think if you're safe and you know that, you do a good job, then only offer it. Now questions on recovery, lifestyle and quality of life. ಇವೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್ 2 ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಂಪ್ ಬ್ಯಾಕ್. 2 ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ 2 ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಐದರ್ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಆರ್ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಶುರು ಆಗಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಟು ಟೆಲ್, ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಹ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟೇಕ್ ದ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸರ್ಜರಿ, ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 4-5 ಮಂತ್ಸ್ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ನಾಸಿಯಾ, ಡಯರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಪರ್ ಸೇ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ 4-5-6 ಮಂತ್ಸ್ ಹಿಡಿತು, ಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6-7 ಮಂತ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಕ್ರೊನೊಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸರ್ಜರಿ, ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ, ಕೀಮೋ. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ IHC ರಿಪೋರ್ಟ್. IHC ಅಂದರೆ? ಸೊ IHC ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯುನೋಹಿಸ್ಟೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಬಯೋಪ್ಸಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 4 ರೆಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ER, PR, HER2 ಅಂತ. ಸೊ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ರೆಸೆಪ್ಟರ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ರೆಸೆಪ್ಟರ್, HER2 ರೆಸೆಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ KI ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು, HER2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 centimeters ಇತ್ತು, ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸರ್ಜರಿ ಫಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಅಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ ಸಚ್ cases where ER/PR is strong positive, or they are not very aggressive kind of cancer. So hangagi, and as I said, oncotype test kuda ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ sometimes we offer surgery first, and then if needed chemo, and then radiotherapy. If chemo is not needed, then surgery, then radiotherapy. Okay, but again certain type of cancers where triple negative breast cancer ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ HER2 positive ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ER/PR negative and HER2 negative, or ER/PR negative and HER2 positive. Such cancers, anything more than 2 centimeters or even 1.5 centimeters, if the lymph nodes are positive, not positive, also first giving chemo is better. Yake andre multiple research have shown that overall survival recurrence rate improvement ide adralli. Heladna, those microscopic tumor cells, we don't know whether it is roaming or not. So just to tackle them, first chemo ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯೂಮರ್ ನ ಡೌನ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ those certain type of cancer, it is beneficial. Thank you. Thanks for handling all our doubts so well. Munde now, can we exercise after breast surgery? And up to complete healing. So I'd say my patients 2-3 months ತನಕ ಏನು ಹೆವಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಆ ಥರ ಏನು ಬೇಡ. ಬಟ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಫಾರ್ 2-3 ಮಂತ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಕಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ 3 months ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೋಟಲಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ. ಕಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ? ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಏನಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ವಿಲ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್? ಆ್ಯಂಟಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಓವರಿಯಲ್ಲೂ ಸೆಲ್ಸ್, ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಏನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಓವರೀಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್, ಸೊ 30 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತು, ಅವ್ರು ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಂಗ್, ದ ಓವರೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಸೂನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಫಾರ್ 2-3 years ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ 100% ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ.
But again, if you take certain 40-45 years down the line, ಇವಾಗ 45 years ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 45 years ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಮೇಲೆ 4-5 years ಅವ್ರಿಗೆ ಓವರೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ 50 ಆದಮೇಲೆ ಎನಿವೇಸ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ದೇ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. another common question, ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್? So definitely the new trials have come up which has shown that you don't have to wait until like 5 years down the line. So ಇವಾಗ ಹೊಸ ಟ್ರಯಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ ಆ್ಯಂಟಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 years ತನಕ ಆ್ಯಂಟಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ 2 years ಆದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಏನಿದು ಆ್ಯಂಟಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥೆರಪಿ? ಸೊ ERPR ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಟೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೊ the food is reduced, right? The fuel is reduced. That's how anti-hormone treatment works in this type of cancer. That's why chemotherapy doesn't work much in those type of cancers, because they're very slow growing. So anta situation alli, if they are in this treatment, they can break it for 2 years, they can get pregnant, and they can restart the treatment if they want. They don't have to technically wait. Earlier days they used to tell 5 years ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪಾಪ 35 yearsಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯಿತು, 40 years ಆಯಿತು, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಓರಿನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಪ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 40 years is too late, isn't it? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ we always tell, if you planning for pregnancy, wait for 2 years. You can plan your pregnancy after 2 years and then continue the treatment. ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಡಸ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಓವರೀಸ್ and all of that, so that will there be a trace of all of this in the days to come later? ಅದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, will the body keep a score and pass on everything? For like, if you're asking about the treatment like chemotherapy, immunotherapy and all the other treatment, no, it is only for your level. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ್ರಿ, ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಬಿಗೆ ಆ ಥರ ಏನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೇನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ವಿ ಪಾಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. So whatever the sperm and your ovum are getting, and then baby is coming, they're all healthy. So it shouldn't be a problem. Lastly, what kind of emotional support do you advise during recovery? Family ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ, what's the word of advice? So I think, see, breast cancer is just like a diabetes or something ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಒಂದು ಗಂಟು ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ you do maximum from your side is don't stress, eat healthy, exercise, maintain a lifestyle, don't forget about that you have cancer. The ಪಾಡಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ನಡೆಸಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವೆಲ್. ಅದಂತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟಿಂದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ I've seen both different kinds of patient. One patient ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಕೀಮೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರು ಗೊತ್ತಾ, ಶಿ ಲುಕ್ ಸೋ ಹೆಲ್ದಿ. It's I think at the end of the day, it's a perspective. As you said, it depends on patient to patient, but I only try to tell them that that should not hamper their regular daily thing. I think ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು, for example, if I'm sick, if I'm working, I don't think that I'm sick, but if I'm sitting at home and I'm keep on thinking, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ನೀವೇನಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. myths and misconceptions about cancer and chest area in general, okay? Does wearing a bra cause breast cancer, especially wired bra? No, ಅದಕ್ಕೇನು ಡೇಟಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರೂಫು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿತ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್. ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಾಸ್ ಎನಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಬಯೋಪ್ಸೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡತ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್? That is a very good thing. Even in still now every patient is scared about a biopsy. See, unlike earlier days ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಓಪನ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋರು. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಔಟ್. ಬಟ್ ಕೋನಿಡಲ್ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನೀಡಲ್ ಥರನೇ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳಗೋಗಿ ಟಿಶ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. So there's no tumor spillage at all. So tumor spillage illa andre, why you scared that it's going to spread? And as I said, unless you do a biopsy, you will not know the subtype, you will not know the chronology, you will not get the benefit. So breast cancer is always fatal. It is a myth. It is definitely a myth. As I said, breast cancer and thyroid cancers are very good cancers. Survival is very good.
percentage is almost ಇಲ್ಲಿ 10 year survival rate ಹೇಳಿದಲ್ಲ 95%. 95%. Patients, the question, ಕೆಲವು they hesitate to ask, will my partner find me attractive after surgery? Again, it is perspective to perspective, and that's why this oncoplastic surgery and reconstruction is playing such an important role. It's surprisingly, if you ask me, there are multiple trials and research which have showed that breast conserving surgery and reconstruction, and if you take a mastectomy, a patient, the overall survival recurrence rate bidi, their mental health, their prognosis, everything changes, and it's actually better in breast conserving surgery, very surprisingly. So, yeah, definitely. So why you should offer mastectomy and make them less feminine? So when you can have an option of reconstruction, please go ahead with reconstruction. And I think it should not, at least rather than mastectomy, reconstruction is better. I know you will have a little bit sensation loss or some scars here and there, but scars in the breast fade away with time. And as I said, around the nipple, behind the below the breast and side, they're all concealing scars these days. So hangagi, I don't think 2-3 years down the line they'll even remember where the scar was. So definitely it will make a very mental impact on patient. Will the body feel the same again? See, bodily, when you take chemotherapy, some side effects are there which are little bit longer lasting. Like some nerve endings, tingling, numbness ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಹೇರ್ ಫುಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ 100% how you are, but I think end of the day it's you. If you are your healthy lifestyle, maintaining everything, and if cancer is not coming back, you're completely cancer free, you're doing all your thing, everything. So I think if you think that way, that you're absolutely fine, you're absolutely fine. If you think that way, no, I've had cancer, I've always had cancer, I will die with cancer, then you'll always be sad all the time. So but cancer careful. perspective, I don't think it should make a lot of difference for them. I think 95% down the line they can all go do all their lifestyle and life and exercise and sex and food, whatever they want to do, traveling. I don't think anything should hamper. So what you're saying is hardware level ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು after that your Software belief, level ಅಲ್ಲಿ software fix and, ಆಗ್ಬೇಕು. it's all your belief and how you handle your mind. Correct. Subconscious mind ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂತೀರಾ? Definitely. As a doctor, tell me one thing, subconscious mind ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ today there are multiple books talking about the power of the subconscious mind. What you believe is what you become. How true is it when it comes to health? Because ನಾನು ಆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಓದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ there are surgeries made without anesthesia being given. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟ್ 50s or something, 1950s ಏನೋ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ AI. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ the power of subconscious, the connection to that human body and understanding in the lens of science, you being a doctor, where do you see all of this is headed? See, I feel our brain and our body, as humans, we are extraordinary creatures. We can do a lot of things. We just have to explore ourselves. Everything is there within. If you explore it in a right way, it will show you path. Definitely. I mean, I see, just an example, whenever I feel sad, I always see a poorer person or a person who's handicapped or someone, and I tell that I have everything. Why should I should be scared about? Why I should be So I think subconsciously, if you're making your brain that yes, I have everything, I'm very happy in life, it will show up. It will definitely show up. It's Affirmations ಅಂತ Yes, ಏನಂತಾರೆ ಇವತ್ತು. yes. So you're saying train the mind rightly, talk to your mind the right things. Correct. ಸೊ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Definitely, because if you're positive, immunity will only boost, isn't it? If immunity is boosting, you're going in a right path. ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೂ ಥಿಂಕಿಂಗಿಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ Oh, ಇದೆ. definitely. If you think, I mean, I don't know about the scientific way where to give quote from, but general example, if I say, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಫೀವರ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ feel that I am sick. But if you think that way, and I have seen that in myself, if I think that I'm not sick, I'm absolutely fine, I recover faster. So I don't know how true that is, but I think there's definitely there. ಈಗ how should patients cope up with the fear of recurrence? See, cancer is one, there's still no 100% cure yet. Definitely it can come back anytime. But again,
especially breast cancers and certain cancers which the cure is so good, and if you're in stage 1 stage 2, I don't think you should be worried about. And working to worked up towards it that cancer vapas barbodu, you're only you're going to survive for 10, 20, 30 years. And imagine you're surviving that fear that it's going to come back. Why do you want to I think fear about it? Let it come, we'll tackle it again. ಸೊ ತೊಗೊಳ್ದಿರೋ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಯಾಕೆ ಕಟ್ತೀರಾ? Alva. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, Whatever you have, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅವಾಗ we'll ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. cross it. That's why we are here. We'll cross it together. ನಾವು ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ. So, as I said, up to 2-3 months, no heavy weight lifting. One thing. Second thing, if you are during like chemo or something, I would restrain yourself to any mass gatherings because your immunity is low. So, be in your confined space. Eat healthy. Don't eat outside. And don't have a lot of spicy in this food. During chemotherapy. But for surgery per se, I could say 1 or 2 weeks. Don't use scooty or drive the car, but I think 3 weeks down the line you can do everything of that sort. ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್? Again, the healing. ಇವಾಗ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಮಸಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ 2-3 weeks ಫಾರ್ ಇಟ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರ್ ಅ ಬ್ರಾ? ಎಸ್ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವೇನು ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಜರಿ ಐ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ಬ್ರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಬ್ರಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. And also the movement and everything is lesser, isn't it? So Right. yeah, It's holding it. yes, so it's like a supportive thing. Do's and don'ts when you feel a breast lump. Do's first. Do's, please come to a doctor, get it checked, do ultrasound or a mammogram if it's needed, see what it is. If it is suspicious, go ahead with a biopsy, then tackle it accordingly. If it is just something to follow up, if the doctor is telling to follow up in so many months or years time, do a follow up. Just don't lose the follow up. Don'ts? Yes, don't lose the follow up. And don't just ignore and sit at home, and don't wait until it becomes so big that it is causing something. Heladnala, breast cancer never presents with pain, so until unless you actually look for it, you will never find it. Until unless you doing self breast examination, you will not know. That's why it's very important for every woman to know what is self breast examination. See, ನೀವು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೋ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗೋ ತಿಂಗಳಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಥರೋವಾಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ನ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹೌ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿ, once in a month, and the best time to examine yourself is after you finish your periods. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಸಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಯೋರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ 5-6 days ಆಯಿತು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಆವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸೆಮಿ ರಿಕಂಬೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಪಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಓವರ್ ಯೋರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಯು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಪಾಮ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗಡ್ಡೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಗಡ್ಡೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಪಾಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಯೋರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದೇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮಾರ್ಬಲ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ಯುಲ್ ನೋ ಆ ಥರ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಮ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು 2 ಸೈಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟು ಕಂಕ್ಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನಾರು ಗಂಟಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಮಿರರ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾರು ನಿಪ್ಪಲ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾರು ಸ್ಕಿನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಿಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾರು ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರೋ ಥರ ಏನಾರು ಬಂದು ಎನಿ ಸ್ಕಿನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಾರ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ನಿಪ್ಪಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಏನಾರು ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಪ್ಪಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಬ್ಲಡಿ ನಿಪ್ಪಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗಾರ ತಾನೇ ಬ್ರಾಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್. ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಚೆಕ್ಡ್. ಸಿ, ನಾಟ್ ಆಲ್ ನಿಪ್ಪಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ worrying, but you have to get them checked. Okay, so those are the main signs, and this is how you do self-examination. Don't do every day, because every day ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Once in a month examine, and I think that should be good, and every woman should be taught this, because until unless you look for it, religiously ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ anything more than 1 to 1.5 centimeter you'll find it. ಗೊತ್ತಾ? When they all come, it's all around 2.5 to 3 centimeter. ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಏನಾರು ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 centimeter ಕೂಡ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಈಗ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಕ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್. 2 or 3 ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. They run from biopsy. They tell doctor to do surgery. They ask doctor, biopsy ಏನಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಿಯಾಪ್ಸಿ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅದು.
ಆಮೇಲೆ ಲಂಪ್ ಬಂದ ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೀಮೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕೀಮೋ ಬೇಡ ನನಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೀ ಸರ್ಜರಿ ಸಾಕು ಕೀಮೋ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕೀಮೋ ಕೊಡಿ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಐ ಮೀನ್ doubts they have, and a lot of miscommunication or alternative treatment. I'm not saying alternative treatment is not good or bad, but if it's not working, then definitely. And when cancer is already there, how is alternative treatment work? Until unless you take that lump out, it's only gonna grow. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ತಗೋತಾರ ಏನೇನು? ಆಯುರ್ವೇದ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅದು ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. So we have seen patients like taking alternative treatment coming in last stage. So hangu kuda agide. I'm not saying some wonders I have heard as well, like alternative treatment ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು, alternative treatment ಬಿಟ್ಟರು ಸತ್ತೋದ್ರು, ಅದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. We really don't have a say or a proof that any alternative treatment is good or not. So until unless ಆಯುರ್ವೇದ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಅದ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೋಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಲೀಫ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಲೀಫು ಹಚ್ಚೋದು, ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದು, ಏನೋ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ or something, some tablets they'll give. Some quacks and some to quacks will they say that I'll cure cancer. So what is the credibility? What is see, at least we are doing so many trials, we have researchers. After that only we have come with a guideline and plan of treatment. We have proof that it works. But what is the proof for them? I agree it might work, they might have magical drug, but what is the proof? If you have something, then they should publish it, prove it, do human trials or do whatever, go through the trial process and then get it. And then it is easier for us to tell, okay, please go. Until unless we can believe, how I can suggest a patient and how I can say that okay, it's okay. So it's very difficult for us as a doctor also to say don't go take alternative treatment or take alternative treatment. So 3 common fears women have about breast surgery. First thing, they'll think that whole breast will be removed. As I said, not everyone needs whole breast removal. Second thing, ಹರಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬರೇ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹರಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಪಲ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಿಯರ್ of that as well. And also how they will look later and how sexually active they will be. They will always have concerns with the femininity. Top 3 reasons women avoid screening. Fear of getting diagnosed. Second thing, as I said, we as a woman keep ourselves in the lowest thing. Manel enar ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ we don't go until unless we cannot cater for them. Until unless we cater for catering for all of our family, we are good. Suddenly ನಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಆಯಿತು which we are not able to cater for our family, ಅವಾಗ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. Until unless ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀವಿ. We always give our ourselves, our health priority the least. I have seen cases wherein ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬಿಡು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿದಿನ್ ವೀಕ್ಸ್ they've passed away. ಅದೇ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಟ್ಯಾಬೂ ಆರ್ ಇವಾಗ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರಬಲ್ ದೇರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಬಲ್ ದೇರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಇಂದ 2 ಇಂದ 3 ಇಂದ 4 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಆವಾಗಲೇ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಮುಂಚೆ 3 things patients should know. Why are we doing surgery? What are the types of surgery? What are the complications of surgery? What can you expect from surgery? 3 lifestyle habits that especially supports breast health. I think less stress to start with, and exercise. Incorporate at least 1 hour of exercise at least 5 days a week. That helps improves our immune system and be healthy. And I think sleep. A lot of these kids I've seen, everyone they're nocturnal. They sleep like around 2 o'clock in the night and get up in the morning. I mean, you do whatever it is, end of the day I think 8 hours at least good sleep you should have. And especially in the circadian rhythm, that when the sun is down you sleep. I think it's a more natural way rather than unnatural. So ಈ ಫುಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟಿದೆ. Is it fair to say alcohol increases breast cancer risk? See, I think indulging in alcohol causes all the problems.
health is deteriorated, isn't it? So health deteriorate ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಓಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಡಿಟೋರಿಯೇಟೆಡ್ ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಂಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡು ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನುಗ್ಬೋದು ಥರ. So I think you're just reducing your guard by indulging with it. I think having a balanced and in restriction, I don't think it should cause any problem. It doesn't have any direct correlation with breast cancer. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬಾಡಿ ಫೇಟ್ ಅಥವಾ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಇದು ಇಸ್ ಇಟ್ ಟೈಡ್ ಟು breast cancer in any way? See, obesity, again, as I said, like alcohol, it's a modifiable risk factor where obesity doesn't per se cause it, but again, your health and everything matters on it. ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So your metabolic rate reduces, your liver functions, kidney functions, everything are at its, not at the best. They're reduced. So again, immunity is reduced. A lot of estrogen in the body, right? So fat ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು some part of it. So you're increasing the estrogen in your body. So if your estrogen is increasing, then again, if at all you have propensity to have a hormone positive cancer, you're only giving extra fuel to it. Agu anta. So that's why where obesity plays a role. And also, for example, if a breast cancer patient has a ER/PR positive cancer, we tell them to reduce weight if she is obese, because anti estrogen ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟಂತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಸಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು? ಸೊ multi-gene level test ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವೇರ್ multiple genes are been tested. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ randomly just doing it for the sake of finding out. ಆ ಜೀನ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ದು. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜೀನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. So why do you want to go run behind it? So in directly I'm just trying to say that if you have a family history, like ನಿಮಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಓವರಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ಯುವರ್ ಮದರ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಲೇಟಿವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಗೆಟ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡನ್, ದೆನ್ you'll get to know whether you are also susceptible towards it. But rather than that, just because tests are there, I don't think you should go running behind it, because the 100% of causability might not be there, right? ಸೊ ಈ ಹೈ ಶುಗರ್ ಡಯಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಡ್ ಟು ರಿಸ್ಕ್ಸ್. Again, the high sugar causes metabolic derangements, your guard down again. Which of these will help us build a stronger fort? Plant forward diet like veggies, fruits, legumes and whole grains, ಅದಕ್ಕೇನೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಬರದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪ್ರೂವನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಹೆಲ್ದಿ ಗುಡ್ ಫುಡ್, ದಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ smaller rate. So your immunity is improving if you eat good food. If you do exercise, your immunity is improving. In that way, the cancer cells which are already happening in the body, you are killing it then and there. What's your stance on soy? ಅದು ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ there's no proven factor towards it, but definitely it contains a little bit of estrogen. But indulging in it obviously ಬೇಡ, ಯಾವಾಗಾರ ತಿನ್ಬೋದು. I don't think it should be a problem. ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು, ಸಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಾ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾ? See, I think if you see us and earlier days, our tata, partata, whatever, they were all healthy eaters. And ಅವರೇ ಇದು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಅಪ್ ಟು ಲೈಕ್ ಅದು ಬೇಡ, ಇದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ನಡುವೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂಚೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ತಿನ್ನೋರು, ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಸ್ಗೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇದೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಪ್ 3 supplements that you might recommend. So vitamin D, vitamin B12 and vitamin C.
Those are the top 3 which I think we should all be we should all take. ಸೊ ಡಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ರೆ Tablets B12 and milk and stuff. Vitamin B12 meat antare and green leafy vegetables, so you can have that. Vitamin C, citrus fruits like oranges, lemon, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮ್ಲ, ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ಎಸ್, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ವಿತ್ 10+ years ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಸ್, ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನೋ ಆ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಯುವರ್ ವಿಸಿಟ್ ಟು UK, ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಡನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ವಿತ್ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಹೆಣ್ಣೂರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸು ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಣ್ಮಣಿ ಅವರೇ? So currently I am just trying to get out, reach out, spread awareness, and make myself here. I just want to spread good awareness and incorporate whatever I've learned in UK to our Indian practice. So as I said, they dealt with a lot of small cancers. There multiple new technologies are there. Unfortunately in India bandilla, but I think once our incidence rate of early breast cancer increases, then we might get those technologies as well. So once a technology bantu andre, then it will be really good, because what technology we use here are some hitches in ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸೀಡ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾಲ್ಪಬಲ್, ಬರೀ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೀರಾ? ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವಯರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ವಯರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ವಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ವಯರ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ತೆಗಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾಲ್ಪಬಲ್. ಬಟ್ UK ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸೀಡ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತಾರೆ, ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ಯಾಗ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತಾರೆ. ದೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ದ ಒನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸೀಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೀಡ್, ರೈಸ್ ಗ್ರೇನ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಗೈಡೆಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹತ್ರನೇ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೋಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಬ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಶೌಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಬ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆ ಏರಿಯಾನೇ ತೆಗಿಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಯರ್ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ದೇರ್. I hope this year India might get that technology, and definitely because your screening ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ because of health checks and everything. It will definitely improve our patients as well, and also help them with the new technology. So I'm looking at this, looking forward. I'm looking to get those nice tools here, and so that I can use to our patients, and so that they can get maximum benefit and good cosmetic outcome, and also best oncological safety. Recurrence rate kadme agattalla. If you do proper surgery, recurrence rate is lesser, re-surgery rate is lesser. So definitely technology also helps us. So ನೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಟ್ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, UK-ನಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮ್ ಮಷಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್. ಸೊ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಕಬರ್ಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ದೇರ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವೈಡ್ ಲೋಕಲ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಮೋ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೋಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೋಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರೀ ಎಡ್ಜಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಗೇನ್ ರೀಸರ್ಜರಿ ರೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್. But still, nevertheless, I am sending specimen down for our big mammogram machine. I am getting the specimen, getting mammoed and sending the report up. That is also working. That is not needed, but MaxSeed should come. That technology should definitely come. Amazing. So young, so up to date, and now comes the next question. ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, wherein science ಅಥವಾ evidence logics has failed you at times, the unknown, you might call it God, universe, a favorite name, whatever name you call it. So have you ever been on crossroads? Oh, all the time. As I said, every cancer is different, every patient is different. ಯಾರಿಗೂ ಟೇಲರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡಸ್ ಪೋರ್ಲಿ. Or same stage and same everything of this patient, but she is doing so good.
So definitely it's way beyond science. A human body and nature, everything is way beyond science. There is some amount of element that we cannot control. ಸೊ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆದಾಗ even do you pray to God? Do you have any ritual before your surgery ಅಥವಾ post surgery? See, as I said, I don't believe in God much, but whenever something related to patient, no, I always believe. I always pray. I mean, whatever worth is worth, I always pray for my patient that ella chanagaglappa ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗೋಗ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ definitely I pray. So what next, doctor? Life ಈ ವರ್ಷ, what are you expecting 2026? So currently we are planning for a women's oncology wing. Surprisingly, our hospital at Sparsh Hennur, we have, from the radiologist to surgeon to gynae surgeon to me, breast surgeon, to the radiation oncologist who give radiation, the chemotherapy specialist who give chemo, the technician, the doctor, even up to end who does mammogram, scans, everyone is a female. So in that way, I think we want to develop this as a foundation and, put forward saying that we are all here, for all the women. I think it makes a difference when every step is a woman. Many people would like that. And also, I think we understand, obviously, a woman better than anyone else. I think it will give a personal touch as well. And there are few studies as well which have, proven that women treating women have better outcomes. Oh, So why not? When we have, the universe has made us come all together, so might as well give best out of it. amazing. Wish you more power and more light to guide the rest of the world in need. Until next time, of course, take care. Thank you so much. And to keep the power within you going, ಏನಾದ್ರು ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಓದ್ತೀರಾ? ಎನಿ ಬುಕ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಯು? To be frankly saying, I don't read books. I hate reading books. I'm a movie buff. But yeah, as I said, I believe in doing good. Every day, if a patient comes and tells me, thank you, doctor, you've done so much for me. It was very nice talking to you. You've guided me properly. It makes my day. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್. Yes. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಡೂ ಸೊ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಚುವಲ್ ನಮ್ಮ ಶೋನಲ್ಲಿ ಟು ಆಸ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟು ನಾಮಿನೇಟ್ 3 ಗೆಸ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದ ಪವರ್ ಟು ನಾಮಿನೇಟ್ 3 guests, whom should we get on Just Curious Kannada? I think you've already had Dr. Somshekhar. He was here and he is one of the main pioneers of oncosurgery here in South India at least. Right. So, to give more info on what his knowledge is and everything, and he's done an excellent job in his talk. Except that I think breast cancer per se, if you ask me, you can call a radiation person to clear more, radiation doubts, or, even a chemotherapy specialist to clear more deeply about chemotherapy. I might have given only a little bit of, information about it, more about surgery. But yeah, definitely I think if you ask individual person to come and give what they think about and what the treatment is about, it's going to definitely help and clear more myths. Amazing. Thanks for all the wonderful suggestions. So I guess, guys, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್, it has hopefully given you a deep insight as to how to handle ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಐ ವುಡಂಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ಟರ್ಮ್. ನಾವೆಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟುಡೇ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದ ಮಿನಿಟ್ ವಿ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾಟರ್ಡ್. ಸೊ ಮೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತನ್ ಯುವರ್ ಹೋಪ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿರತ್ತೋ ಯುವರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ದ ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೌ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅವೇರ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ಶಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೇ ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು, and the belief and the instinct deep down in you is a diamond that you have. So ensure these two are always guiding you. And ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪಿಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. To a soul who's not very, very God-fearing or God-loving, probably this book will add that right amount of enlightenment that you might need, because the book itself is called as Enlightenment, the Myth and the Truth. It is written by one spiritual seeker called Atman in Ravi Anta. I hope these perspectives, let it touch you and let's see what it does to your awareness. Definitely. Thank you so much. Yes, I think
ಏನು ಬರೆಯೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಡಿಯರ್ ಕಣ್ಮಣಿ, ಬಿ ದ ಜೆಮ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ you through your service. Be bold, be you, which you are. You've spoken your truth today unapologetically. So thanks again. Thank you so Until much for next hosting time. me. I hope every woman sees this and, they don't have to go through looking for information or data, and this podcast will clear all their doubts. Surely. Thank you. There you go. Thank you so much. Here's one music pillow from Repose. Very nice. Thank you. So guys, remember, breast cancer just changes your body, never your worth. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಹಳೆ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಮುಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋ, ಕಾಯಿನ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ನೇಮ್ಸ್. 2026 looks very hopeful. We've seen some big name suggestions coming in from you all. Politics-ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು 1000 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದು. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 300+ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟಚ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡೂ ಅ 100-meter sprint. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ. We will get all the names that you have wished, you have prayed and you've hoped for. So thank you.